Antes de empezar esta historia, suscribid a nuestro canal y ayudanos a llegar a los 1000 suscriptores. Tu apoyo es fundamental y nos ayudará a seguir compartiendo historias como esta. Ahora, profundicemos en esta impactante historia. Era la mañana del día de la madre. El sol brillaba a través de la ventana de mi cocina, y había puesto la mesa con un mantel blanco limpio, esperando que mis hijos volvieran a casa con flores, tal vez incluso un pastel, o al menos con una cálida sonrisa. Tenía 70 años y quería haberlo visto todo. Pero nada me preparó para lo que mis hijos estaban a punto de hacer. Llegaron al mediodía, los tres, James, mi hijo mayor, Clara, mi única hija, y Michael, el menor. Los recibí con los brazos temblorosos, pero en lugar de abrazos, me miraron con ojos fríos. Senían vuelco al instante, pero lo ignoré, pensando que tal vez solo estaban cansados. Si intense, les dije con una sonrisa, forzando la alegría en mi voz. Pero James así burló. Mamá, hoy venimos con un regalo especial para ti. Me alegra, conteniendo la respiración. ¿Sería posible? Después de tantos años de lucha, por fin estarían demostrando amor? Clara así inclinó hacia adelante, con los labios fruncidos. Sí, madre. Nuestro don es la honestidad. Pura honestidad. Entonces Michael dio un puñetazo en la mesa. Has sido una carga toda nuestra vida. Arruinas nuestra infancia, nos robes la juventud con tus reglas, y ahora estás viejo, eres inútil, y estamos hartos de finger. Me temblaban las manos. Mir fijameni los tres rostros que una vez cargó en mis brazos, los mismos hijos por los que había pasado hambre, trabajado noches enteras y residuo. Apenas podía creer lo que oía. Este es tu regalo del día de la madre, dijo James con veneno. La verdad. No vales nada. Las palabras me cortaron como mil cuchillos. Me temblaban los labios. Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Cómo pudiste decirme eso, César? Pero así me quebró la voz. Clara así recostó con una sonrisa burlona. No lors. Pensemos que lo agradecerías. Lo llamamos libertad. Al menos ahora sabes cómo nos sentimos de verdad. No podía respirar. La habitación daba vueltas. Sus voces resonaban como campanas crueles en mis oídos. Durante años, había sonado con el día de la madre como una celebración del amor. En cambio, lo habían convertido en mi educación. Pero entonces, algo dentro de mí así quebró. Mis manos temblorosas así cerraron en puños. Sentí un fuego que había estado dormido demasiado tiempo ardiendo en mí. No. Grité de repente, y mi voz resonó por toda la habitación. Mis hijos así quedaron paralizados, sobresaltados. Nunca me habían oído alzar la voz así. No lo acepté, dije, erguida, mientras mis lágrimas así secaban a medida que la ira las consumía. ¿Crees que el abuso es un regalo? ¿Crees que la falta de respeto es honestidad? No. Esto así acaba hoy. Empuj mi silla hacia atrás. Las patas de madera chirriaron contra el suelo de baldosas. Mi corazón así aceleró. Respiraba con fuerza, pero no me detuve. Los mira los ojos y, por primera vez, no estaba implorando amor. Exigía respeto. James se levantó, con la cara roja. Siéntate, madre. No empieces con tu drama. Pero no me senté. Tomé mi chal de la silla, me lo puse sobre los hombres y camin hacia la puerta. ¿A dónde vas? Preguntó Clara con voz aguda. A cualquier parmenos aquí, dije con frialdad. Me temblaban las manos, pero mis piernas seguían moviéndose. Si no puedes tratarme como una madre, entonces no mereces llamarme así. Abrí la puerta de golpe, y las bisagras crujeron. La cálida brisa me golpeó la cara al salir,
Y los rostros adenidos de mis hijos me quemaron la espalda. Y luego. Ser la puerta de golpe detrás de mí y camin directo hacia la noche desconocida, dejándolos a todos en un silencio admiro. Pero lo que no sabía era que mi rebelión apenas comenzaba. Porque en el momento en que di un paso al frente mi vida, y la de ellos, estaba a punto de cambiar para siempre. El aire fresco de la noche me azotó la cara al salir, con mi chal ondeando al viento. Sencha las piernas débiles, pero mi espíritu así sencha extrañamente fuerte. Por primera vez en mis 70 años, no corría hacia mis hijos, sino que me alejaba de ellos. Cada paso que daba, en la calle solitaria resonaba con la rebelión. On podía oír sus crueles voces en mi cabeza. No vales nada. Arruinaste nuestra infancia. Este es tu regalo. Las palabras me apuñalaron una y otra vez, pero me nego a derrumbarme. Esta vez no. Mis lágrimas así habían secado, mi corazón así había endurecido. Pero a medida que la oscuridad así hacía más profunda, una repentina olida de miedo me invadió. ¿A dónde iba? No tenía ningún plan en mi mochila en dinero. Solo la ropa que lavaba puesta y el dolor en el pecho. Mi hogar, mi propia casa, había quedado atrás, pero ahora así sencha como una prisión. Doble una esquina y la calle estaba vacía, salvo por una farola parpadeante. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo salía de casa. Dejaba atrás años de sufrimiento silencioso, de doblegarme, de tragarme el dolor. Y ahora que me había revelado, no había vuelta atrás. De repente, un coche pasó a toda velocidad, seguindome con las luces. Me tambaleé hacia un lado, agarrándome el chal. El coche frenó bruscamente unos metros más adelante. Por un instante, pensé que me esperaban problemas. El corazón me latía con fuerza. Entonces, el conductor así bajo. Un hombre de unos 50 años, con un abrigo marrón, se acercó corriendo. Señora, ¿se encuentra bien? Preguntó con preocupación en el rostro. Dude, ¿debería confiar en él? Parecía amable, pero el mundo me había enseñado a ser cauteloso. Estoy bien, mentí, aunque me temblaban las rodillas. No te ves bien, dijo con dulzura. Y es tarde. ¿Tienes a dónde ir? Vaya la mirada. La verdad me dolió. No. Suspiro y retrocedió respetuosamente. Me llamo Daniel. Vivo aquí abajo. No quiero molestar, pero no es seguro que andes por aquí solo. Al menos déjame acompañarte. Algo en su tono me desarmó. Haitianos que mis hijos no me hablaban con tanta amabilidad. Asentí lentamente. De acuerdo. Camina conmigo. Así que Daniel caminó a mi lado, sin hacer muchas preguntas, sin juzgarme. Solo una compañía silenciosa en la densa noche. Y por un instante me sentí menos solo. Pero de vuelta en la casa que había dejado, mis hijos permanecían sentados en un silencio adenido. James caminaba de un lado a otro, furioso. Volverá, gruñó. Siempre lo hace. Clara rió fríamente. ¿Y si no lo hace? Mucho mejor. Eso significa que la casa es nuestra. Es vieja, débil y dramática. Volverá arrastrándonos y mendigando o desaparecerá. De cualquier manera, ganemos. Michael sonrió con suficiencia. Quizás deberíamos apresurarnos. Si no vuelve esta noche, podemos empezar a hacer planes. Esa casa vale una fortuna. Sus ojos brillaban de codicia. Lo que no sabían era que yo, su madre, tenía un oído más agudo de lo que imaginaban. Y pronto, sus planes fracasarían de maneras inimaginables. Mientras tanto, Daniel me llevó a un pequeño banco en el parque del barrio. Nos sentamos bajo un árbol, con los grillos nocturnos cantando a nuestro alrededor.
No tienes que decírmelo, dijo en voz baja, pero vio el dolor en tus ojos. Sé lo que es la traición. Me temblaban los labios. Traición, esa era la palabra. Era exactamente lo que sentía. Y por primera vez esa noche, dejé caer las lágrimas. Era el día de las madres, César. Y mis hijos, dicen que abusar de mí era un regalo. Daniel apretó la mandíbula. Sus ojos brillaron de incredulidad. ¿Te dijeron eso? Sí, solas. Solo quería amor. Solo quería un día de bondad. En cambio, me destrozaron. Daniel negó con la cabeza, con ira en la voz. Ninguna madre merece eso. Ningún ser humano merece eso. Nos sentimos en silencio enredo. Mi corazón ensangraba, pero su presencia era como una venda. No lo conocía bien, pero en ese momento, era el único al que parecía importar. No sé qué hacer ahora, César. ¿A dónde ir? No tengo nada. Pero Daniel me miró fijamente. Tienes más de lo que crees. Tienes courage. Esta noche te rebelaste. Ese es el primer paso. Sus palabras encendieron una pequeña chispa en mí. Valor. Sí. Quizás había perdido a mis hijos, pero tal vez no me había perdido a mí misma. Justo cuando sentía un atisbo de esperanza, el sonido de pasos resonó en el parque. Surgieron sombras. El corazón me dio un vuelco. ¿Quién era? Aparecieron tres hombres, con el rostro oculto bajo sudaderas. Uno de ellos es burlo. ¿Qué tenemos aquí? Una anciana llorando en un banco. Daniel S. puso inmediatamente delante de mí, protegiéndome. Sigo adelante. Me advirtió con voz firme. Pero los hombres se rieron. ¿Ok? ¿Qué te importa? A mí me parece dinero fácil. El miedo me invadió. Mi rebeldía me había dado fuerza, pero ahora el peligro me acechaba. Daniel apretó los puños, y tensó el cuerpo. Los hombres se acercaron, sus sombras nos envolvieron. Me quedé sin aliento. ¿Podría Daniel protegerme? ¿Sobreviviría a esta noche? Y justo cuando uno de los hombres extendió su mano hacia mí, el más alto de los tres hombres dio un paso al frente, su sombra se extendía por el parque. Sus ojos brillaban bajo la tenue luz de la farola. Anciana, dijo, señalándome, dame tu chal y lo que tengas. Rápido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a estallar el pecho. Mis manos se aferraron al chal con más fuerza, como si fuera mi único escudo. La voz de Daniel atravesó la noche como el acero. No tiene nada. Déjala en paz. Los hombres se rieron. Uno de ellos escupió al suelo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Crees que puedes pelear con los tres? Pude ver como Daniel apretaba la mandíbula. Tenía los puños apretados, y por un momento temí que intentara enfrentarme a ellos. Pero entonces se inclinó hacia mí y susurró. Quédate detrás de mí, pase lo que pase. Mis rodillas temblaban, pero asentí. Los hombres nos rodearon lentamente, como lobos alrededor de su presa. El más alto se abalanzó sobre mí, pero Daniel lo empujó con tanta fuerza que tropezó. Ya basta, ladró Daniel. Los otros dos avanzaron, y la tensión estalló como un rayo. Daniel atacó primero, golpeando a uno de ellos en la mandíbula. El hombre retrocedió con un granido. El segundo se abalanzó sobre él, y ambos se estrellaron contra el suelo, a puñetazos. Great, y mi voz resonó por todo el parque. Alto. Por favor, alto. Pero nadie me escuchó. El tercer hombre, el alto, ignoró la peli y se giró hacia mí. ¿Crees que estás a salvo detrás de él? Dámelo ya, gruñó. Me quedé paralizada. Me quedé sin aliento. Me agarró del brazo,
con fuerza y dolor. Great. Antes de que pudiera llamarme, Daniel se puso de pie, con sangre corriendo por el labio. Impuyó al hombre con tanta fuerza que lo hizo caer en el banco. No la tocaras. Gritó Daniel con la voz llena de furia. Los hombres se miraron, sin esperar una pelea con alguien que parecía un hombre común y corriente con abrigo marrón. Maldijeron en voz baja. Finalmente, el más alto volvió a escupir y gruñó. Esto no ha terminado. Retrocedieron murmurando amenazas mientras desaparecían en las sombras del parque. Me subía y bajaba el pecho mientras me aferraba al chal, temblando por completo. Daniel se volvió hacia mí, con las manos ligeramente magaladas. ¿Estás herida? Preguntó rápidamente. Negó con la cabeza. Me dolía el brazo por el lugar del hombre. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran lágrimas de debilidad, sino de alivio. Tú me protegiste, César. Daniel esbozó una leve sonrisa cansada. Y es lo que cualquier ser humano decente debería hacer. Me senté pesadamente en el banco, intentando recuperar el aliento. Mi rebeldía me había alejado de la crueldad de mis hijos, pero no esperaba que el peligro llegara tan rápido. Si Daniel no hubiera estado allí, ¿qué me habría pasado? El parque volvió a estar en silencio, pero mi mente no. Pensé en James, Clara y Michael, sentados cómodamente en casa, quizás riendo, quizás conspirando, mientras yo luchaba por mi dignidad y seguridad. Una extraña mezcla de dolor y fuerza me invadió. Entonces comprendí que salir de casa no era el final de mi rebelión, era solo el principio. Daniel se sentó a mi lado, limpiándose un poco de sangre del labio. No deberías estar aquí sola esta noche, dijo. ¿Quieres que le alguien? ¿Tu familia? ¿Tus amigos? Volteé la cara. Mis hijos ya no eran las personas a las que podía llamar. Mis amigos se habían alejado con la edad. Mi voz se quebró. No tengo a nadie. La mirada de Daniel se suavizó. Entonces esta noche me tienes a mí. Vamos, te llevaré a un lugar seguro. Dude. Pero no quiero ser una carga. Negó con la cabeza con firmeza. No eres una carga. Eres un ser humano que merece atención y respeto. Vámonos. Lentamente, me puse de pie, apoyándome en su brazo firme. Juntos, salimos del parque hacia las calles tranquilas. Por primera vez en años, alguien caminaba a mi lado, sin apresurarme, sin insultarme, sin usarme. Simplemente caminaba conmigo. Pero en casa, la risa de mis hijos se hizo más fuerte. James se recostó en la silla, bebiendo un sorbo. Bueno, parece que la anciana por fin ha quebrado a galas, dijo con sarcasmo. Pero volverá. ¿A dónde más podría ir? Clara hojeó una pila de papeles viejos que había encontrado en el cajón. Y no vuelve, entonces apuramos las cosas. Mira estos documentos. Mi madre nunca actualizó su testamento. Eso significa que todo sigue estando a su nombre. Si hacemos las cosas bien, todo será nuestro más pronto que tarde. Michael sonrió. ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos a que se arrastre de vuelta o la empujamos para que salga? James golpeó la mesa con la mano. No esperamos. Mañana empezaremos a movernos. La casa los ahorros, todo. Si quiere rebelarse de llena. La despojaremos de todo. Su risa malvada resonó por toda la casa. No sabían que estaba vivo, y más fuerte de lo que creían. No sabían que mi rebelión se convertiría en una tormenta que los sacudiría hasta la médula. Y mientras Daniel me guiaba suavemente por el camino, me prometí una cosa, nunca permitiría que me destruyeran otra vez. Pero entonces, justo al doble la esquina, caminando hacia la calle de Daniel, vimos luces intermitentes.
Dos patrolas estaban estacionadas frente a su casa. Había agents en la puerta. Daniel se quedó paralizado. Mi quid sin aliento. ¿Qué pasa, Susur? El rostro de Daniel se ensombreció. No lo sé, murmuró. Los oficiales se llegaron hacia nosotros en cuanto lo vieron. Uno de ellos levantó la mano. Señor, necesitamos hablar con usted. Ahora. Mira Daniel con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso el único hombre que me había ayudado esta noche estaba ahora en apuros? La noche y me había traído traición, peligro y miedo. Pero esto era algo que nunca esperé. Si te interesa esta historia, suscribid al canal y comenta desde donde la ves. Juntos llegamos a los 1000 suscriptores y mantenemos viva esta historia. Las luces rojas y azules parpadearon en el rostro preocupado de Daniel. Sus pasos se ralentizaron, su hogar en mi brazo se apretó ligeramente, como si intentara protegerme incluso de la vista de los oficiales. Mi corazón latía con más fuerza cada segundo. El policía más cercano se adelantó. ¿Es usted Daniel Clark? Preguntó con firmeza. A Daniel se le movió la garganta al tragar. Sí, lo soy. ¿De qué se trata? El segundo agente levantó una carpeta. Recibimos un report de disturbios y posible agresión cerca del parque. Su mirada penetrante me miró fijamente. ¿Es esta la mujer con la que estabas? Me quedé paralizado. Las imágenes de los tres hombres encapuchados me inundaron la mente. Su risa cruel aún resonaba en mi mente. Me temblaba la voz al hablar. Sí, agente. Pero no fue Daniel. Él me salvó. Él luchó contra esos hombres cuando intentaron hacerme daño. Daniel asintió rápidamente. Así es. Dice la verdad. Tres hombres nos atacaron, pero huyeron antes de que apareciera nadie más. El oficial garabateó algo en su bloc de notas, con expresión indescifrable. ¿Y espera que creemos que tres hombres decidieron atacar a una anciana y a un transeúnte sin motivo alguno? Me apriet más el chal. Y es verdad. Intentaron quitar mis cosas. Si no fuera por Daniel, yo. Se me quebró la voz. No quiero ni imaginarme lo que habría pasado. El agente más joven me miró con más amabilidad, pero el mayor seguía desconfiando. Se volvió hacia Daniel. Tendré que venir a la comisaría y dar una declaración completa. Y también la necesitaremos a ella. Dijo, señalándome. Sencha las rodillas débiles. La estación? La idea de verme arrastrada a más chaos tras la pesadilla de la crueldad de mis hijos me mareaba. Pero Daniel me puso una mano firme en el hombro. No pasa nada. Dijo en voz baja. Les contaremos todo. No tengas miedo. Así que, bajo las luces intermitentes, nos guiaron hasta el coche patrulla. Al cerrarse la puerta tras mí, mirar la calle vacía, con el estómago revuelto de miedo. ¿Acaso esta noche no terminaría nunca? En la comisaría, los agents nos separan. Llevaron a Daniel a una habitación y a mí me pusieron en otra con luces brillantes, en el techo y un olor a papel viejo y café impregnando el aire. Una agente se sentó frente a mí. Señora, comenzó. Necesito que me diga exactamente qué pasó esta noche. Trague saliva con dificultad, con los dedos retorciéndose en el regazo. Caminaba. Solo. Entonces, tres hombres salieron de las sombras. Se burlaron de mí, me agarraron. Intentaron quitarme el chal. Daniel intervino. Me protegió. Luchó contra ellos hasta que huyeron. El bolígrafo del oficial rascó rápidamente el papel. ¿Y está seguro de que Daniel no conoce a estos hombres? No fue una peli organizada. Abrí los ojos de par en par. Claro que no. Y es un buen hombre. Se arriesgó por mí.
El oficial me observo un buen rato antesta center. De acuerdo. Revisaremos el parque en busca de pruebas, pero tu historia coincide con lo que nos contó. Puedes descansar aquí, mientras terminamos el papeleo. El alivio me invadió como una suave ola. Por una vez, mi voz había bastado. Por una vez, alguien me escuchó. Después de lo que parecieron horas, Daniel se reunió conmigo en la sala de espera. Tenía el labio hinchado y los nudillos raspados, pero sus ojos reflejaban esa serena fortaleza. Nos de un ir, dijo. Exhale profundamente. Gracias a Dios. Salimos juntos de la estación. El air nocturno era más fresco que antes. Las calles estaban más tranquilas ahora, casi en paz. Por un breve instante, me sentí seguro de nuevo. Vamos, dijo Daniel. Vamos a mi casa. Necesitas descansar. Pero mientras caminábamos, un escalofrío me recorrió la espalda. Algo dentro de mí me susurraba que la noche aún no había terminado. Y tenía razón. De vuelta en casa, James pasaba inquieto por la sala. Clara revisaba su teléfono, mientras Michael tomaba notas en un bloc. ¿Crees que volverá? Preguntó Michael. James se burló. No. Ahora es demasiado orgullosa. Pero no importa. Mañana por la mañana, nos mudaremos. La casa está vacía. Es hora de reclamar lo que es nuestro. Clara levantó la vista con ojos fríos. ¿Y regresa? James sonrió con suficiencia. Entonces hermos que se arrepienta de haber salido. Si quiere rebelarse, aplastaremos su rebelión de una vez por todas. Su risa, aguda y cruel, llenó la habitación. No sabían que estaba viva, que era más fuerte de lo que creían. Pero su plena estaba en marcha, y era más siniestro de lo que imaginaba. Cuando Daniel y yo por fin llegamos a su casa, todo estaba tranquilo de nuevo. Los coches patrulla se habían ido. La casa era pequeña pero cálida, con libros apilados en estanterías y un ligero olor a café flotando en el aire. Puedes descansar en la habitación de invitados, dijo Daniel. No es mucho, pero es seguro. Mira mi alrededor, con una opresión en el pecho. A salvo. Eso era todo lo que quería ahora. Seguro. Pero mientras me sentaba en la cama, mirando al techo, mi mente daba vueltas. Mis hijos no habían terminado conmigo. Vendrían a por mí, no con abrazos y disculpas, sino con una codicia más afilada que cualquier cuchillo. Y yo no volvería a ser su víctima. El reloj marcaba suavemente en la habitación. Mis ojos se sentían pesados. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, un fuerte golpe rompió el silencio. Explosión. 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 Daniel corrió hacia la puerta. Me incorporé alarmado, con el corazón acelerado. Por la ventana, 6 siluetas oscuras afuera. Y entonces una voz áspera gritó. Policía. Abran inmediatamente. Se me heló la sangre. ¿Qué querían ahora? La bondad de Daniel lo habría metido en más problemas? ¿O estaba esto relacionado conmigo, con la rebelión que yo había iniciado? Mi affair Michel mientras el miedo me invadía. La rebelión había comenzado, pero estaba preparada para la guerra que estaba a punto de estallar. La habitación quedó en un silencio sepulcral tras mis palabras. Por primera vez, mis hijos me miraron no como su frágil madre, sino como alguien a quien no comprendían del todo. Me temblaban las manos, pero mi voz era firme. Si creen que voy a quedarme aquí sentada y dejar que me traten como basura, se equivocan. Clara fue la primera en romper el silencio, con el rostro desencajado por la incredulidad. Te has vuelto loca, mamá. ¿Quién te crees que eres para hablarnos así? Sin nosotras, no sobrevivirías en una semana. Sus palabras me dolieron como un latigo,
pero me mantuve firme. Entonces aprendera a sobrevivir. Estoy harta de vivir prisionera en mi propia casa. Milton sonrió con sorna, apoyándose en la pared como si lo divirtiera. ¿En serios? ¿Y dónde crees que irás exactamente? No tienes dinero. No tienes amigos. Estás viejo. Deja de fingir que puedes rebelarte contra nosotros. Cada palabra que pronunciaba tenía la intención de quebrarme, pero extrañamente. Logró lo contrario. Su burla solo encendió una llama en mi interior. Mi pecho subió y bajaba con respiraciones agitadas, y mi voz se alzó. Puede que sea viejo, pero no estoy muerto. Puede que me hayas quitado mi dinero, mi paz y mi dignidad, pero no me quitarás mi voluntad de luchar. Por primera vez en años, un destello de vacilación en los ojos de Milton. Clara, sin embargo, se acercó a mí, con el rostro enrojecido por la ira. Si alguna vez intentas oponer de nosotros, te arrepentirás, Madre. ¿Me oyes? Arrepientit. Sus palabras fueron como un cuchillo. Mi hija, a quien una vez acción en mis brazos y alimenté con amor, ahora estaba a centímetros de mí con odio en la mirada. Quería derrumbarme, rendirme, pero algo dentro de mí me lo impedía. La noche transcurrió en silencio después de eso. Me ignoraron por completo, hablando entre ellos pero no conmigo, dando portazos, riendo a carcajadas como para recordarme que tenían el control. Sentía un gran pesar en el corazón, pero sabía que una tormenta se avecinaba en mi interior, una tormenta que no se calmaría. Y esa noche, mientras yacía en la cama mirando al techo, las lágrimas corrían por mis mejillas. Recuerdos de cuando eran pequeños inundan mi mente. Milton rogando por cuentos para dormir, Clara corriendo hacia mí cuando se raspaba las rodillas. ¿Cómo se habían convertido esos niños en adultos tan crueles? Me susurré a mí mismo en la oscuridad. No dejaré que me distraigan. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de tensión. Milton daba órdenes a gritos como si fuera el dueño del lugar. Clara pasó junto a mí sin decir palabra, con una frialdad más aguda que cualquier bofetada. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Un fuerte golpe resonó en la puerta principal. No era el cartero. No eran los vecinos. Era un hombre de traje negro que lavaba un sobre. Me lo entregó, me miró fijamente a los ojos y dijo, esto es para usted, Sra. Parker. Es muy importante. Milton me arrebató el sobre antes de que pudiera abrirlo. Lo abrió de golpe, examinando las palabras rápidamente. Su rostro palideció. Clara se inclinó sobre su hombro y se quedó boquiabierta. Me levantó la silla con fuerza, con el miedo y la curiosidad apretándome el pecho. ¿Qué es? ¿Qué dice? Los labios de Milton temblaron al erguir el papel en su puño. No es asunto tuyo, Madre, gritó. Pero los six. El miedo en sus ojos. Clara lo gritó. ¿Cómo pudiste permitir que esto para? Si se entera, estamos perdidos. Mi corazón se aceleró. Mis hijos me habían estado ocultando algo grave. Y ahora, con esta misteriosa carta, supe que la verdad estaba a punto de revelarse. Y justo cuando estaba a punto de arrebatar el papel ergado de la mano a Milton, él levantó el brazo y gritó. No te atrevas, Madre. La tensión era sofocante. Mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginé. Si te interesa esta historia, asegúrate de suscribir y comentar desde donde la estás mirando. La voz de Milton resonó por la habitación mientras sostenía la carta en alto. No te atrevas a tocar esto, Madre. Lo temblaba la mano y, por primera vez, parecía menos el hijo orgulloso que lo controlaba todo y más un hombre asustado cuyos secretos se lo escapaban. Pero me negó a ceder. Me temblaba el cuerpo,
pero mis pasos eran firmes mientras caminaba hacia él. Dame esa card Milton. Estaba dirigida a mí. Lo que diga. Tengo derecho a saberlo. Clara ese abalanzo sobre nosotros. Como un escudo. No tienes a la suerte, madre. Ya has causado suficientes problemas. Siéntate antes de que te pongas en ridículo. Mi pies de pie, aunque me dolían las rodillas, y el corazón me latía con fuerza. No tengo miedo de pasar vergüenza. Tengo miedo de quedarme callado mientras lo destruyes todo. Ahora dame la carta. La cara de Milton se puso roja de rabia. Se metió el papel arrugado en el bolsillo y entró furioso en la cocina, dando un portazo tan fuerte que las paredes temblaron. Clara lo siguió, siendo como una serpiente. No podemos dejar que lo vea. Si se entera. Todo se derrumba. Sus susurros se fueron apagando tras la puerta cerrada, pero aguas el oído para captar cada palabra. Me acerqué sigilosamente, apoyándome en la pared. No puedes saber nada de la deuda, murmuró Milton con aspereza. Si descubrir que hicimos sus ahorros como garantía, jamás nos lo perdonará. ¿Deuda? ¿Garantía? Me daba vueltas la cabeza. Así queda eso se trataba. Mis hijos no solo me habían robado el dinero, sino que lo habían malgastado en algo arriesgado. Lo arreglaremos, sisió Clara. Y es débil. Creerá todo lo que le digamos. Mi pecho se encogió de furia. ¿Débil? ¿Pensaban que era débil? ¿Pensaban que cerraría los ojos y dejaría que me aplastaran? No. Esa carta era mía. Y fuera cual fuese la verdad que contuviera, estaba listo para afrontarla. Abrí la puerta de la cocina con más fuerza de la que creía tener. El portazo los sobresaltó a ambos. El rostro de Clara se contrajo de sorpresa, y los ojos de Milton se abrieron de par en par como un animal acorralado. Dámelo, exigí con voz áspera. Ahora. Milton tartamudeó. Mamá, no entiendes. Ya entiendo. Lo interrumpí. Me has robado, me has mentido y te has burlado de mí. Esto se acaba. Dame esa carta. El aire se volvió tan denso que apenas podía respirar. Por un instante, Milton pareció a punto de ceder, pero luego apretó la mandíbula. Sacó la carta del bolsillo. La rompió en pedazos y tiró los jarrones al fregadero. El sonido del papel al rasgarse era como un trueno en mis oídos. No. Grité corriendo hacia adelante, pero Clara me detuvo. No necesitas volo, madre. Confía en nosotros. Nos encargamos. Me quedé mirando los restos en el fregadero, con las manos temblando de rabia. La verdad se había esfumado, o eso creían. Pero en el fondo sabía que la lucha apenas comenzaba. Esa noche no dormí. Me senté en mi silla junto a la ventana, mirando la luna, con la mente agitada. Si creen que romper una carta me silenciaría, se equivocaban. Era viejo, pero no estaba indefenso. En algún lugar, a la afuera, había otra copia de esa carta. Y la encontraría. La mañana llegó con pasos pesados por el pasillo. Milton entró en la sala con el rostro frío. Mamá, a partir de hoy, no te metas en nuestros asuntos. ¿Me oyes? No hagas preguntas. No abras puertas. No hables con desconocidos. Si lo haces, se acercó, con el aliento caliente de ira. Te arrepentirás. Su amenaza flotaba en el aire como humo. Me aferré los brazos de la silla, obligándome a no temblar. Quería que le temiera. En cambio, susurró en mi corazón, te arrepentirás de subestimarme. Pero justo cuando creía que la tormenta había amenazado, volvieron a llamar a la puerta con fuerza. Clara corrió a la ventana, y eco un vistazo. Su rostro palideció. Es el mismo hombre del traje negro, susurró.
El rostro de Milton ese retorció de pánico. No lo dejan entrar. Pero era demasiado tarde. La puerta se abrió de golpe y entró el hombre, con una mirada penetrante y invisible. En la mano tenía otro sobre. Me miró fijamente, ignorando a mis hijos y yo. Señora Parker, me dijeron que le diera esto directamente a usted. Y esta vez, nadie más lo tocará. Mi corazón latía con fuerza al extender la mano para coger la carta. Milton se abalanzó sobre mí. Pero el fuerte brazo del hombre lo apartó. Apret el sobre con dedos temblorosos, mirándolo como si fuera un salvavidas. Lo abrí de golpe, con la mirada fija en las palabras. Se me hizo un nudo en la garganta. Me dolía el pecho. La verdad era peor de lo que había imaginado. JD, tapando la boca. Clara gritó. ¿Qué dice? Se me llenaron los ojos de lágrimas al mirar a mis hijos. ¿Cómo pudieron hacer esto? Susurró. Sus rostros palidecieron. Sabían que lo había visto. La verdad que lo que por ocultar estaba ahora en mis manos. Y antes de que pudiera decir otra palabra, Milton se abalanzó sobre mí, con el puño levantado en señal de ira, el puño de Milton quedó suspendido en el aire, con el rostro desencajado por la rabia, pero justo antes de que pudiera caer, el hombre del traje negro lo atrapó el brazo en pleno golpe. La fuerza del golpe hizo que Milton se tambaleara hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Basta. Tronó el hombre, y su voz resonó por toda la casa. ¿Te atreves a levantar la mano a tu propia madre? ¡Qué vergüenza! Por primera vez, Milton parecía pequeño, como un niño al que habían pelado robando galletas, pero Clara corrió a su lado con voz chillona. ¿Quién te crees que eres para irrumpir en nuestra casa y darnos un sermón? Fuera. El hombre se irguió, su presencia llenó la habitación. Me llamo Señor Walker, y represento a quienes les deben. Sus deudas son más grandes de lo que imaginan. Y menos que la Sra. Parker lo sepa todo, pronto ambos perderán más que esta casa. A Clara se le cayó la mandíbula. El rostro de Milton palideció. Se miraron, con el pánico desbordando entre ellos. Me temblaban las manos mientras apretaba la carta, mientras mis ojos volvían a escudriñar las palabras. Era cierto. Habían usado mi nombre, mi casa y mis ahorros como garantía de un préstamo que jamás podrían pagar. Y si no se liquidaba pronto, mi lo arrebatarían todo, mi hogar, mi seguridad, mi futuro. Mamá. Empezó Clara, con una voz repentinamente dulce, llena de falsa bondad. No lo entiendes. Solo hicimos esto por ti. Queríamos mejorar la casa, para que tu vida fuera mejor. Mentiroso. Grit con la voz entrecortada. Esto lo llamas un regalo? ¿Me robas, me maltratas y ahora me dejas en la calle? Basta, Clara. Basta, Milton. Esto se acaba hoy. Milton volvió a abalanzar sobre mí. Pero esta vez el señor Walker lo empujó contra la pared con tanta fuerza que los marcos de los cuadros vibraron. Si la vuelves a tocar, responderás no solo ante mí, sino ante la ley. El rostro de Clara se contrajo, su compostura se quebró. Madre, ¿no lo ves? Sin nosotros no eres nada. ¿Crees que a este extraño lo importas? No lo importa. Solo lo importa la deuda. Eres demasiado vieja para luchar. Déjalo ya. Pero en lugar de encogerme, me levanta la silla, con el cuerpo tembloroso pero intacto. Si soy demasiado viejo para luchar, ¿por qué tienen tanto miedo de que sepa la verdad? Usted son los que no son nada sin mí. Y hoy recupero mi poder. Las palabras brotaron de mí como fuego y, por primera vez, mis hijos me miraron con algo cercano al miedo.
Pero entonces Milton ese burlo, aportando al señor Walker da un empujón repentino. Ya basta de tonterías. Si perdemos esta casa, nos aseguramos de que te hanas con nosotros, Madre. No crees que puedes salir limpia. La amenaza mi hello la sangre. Clara agarró un gerón de la mesa y lo levantó por encima de su cabeza. Si no entregas esa carta ahora mismo, nos aseguramos de que no vuelvas a hablar. El gerón brillaba en la penumbra, a punto de romperse. El señor Walker dio un paso adelante, pero la mirada desesperada de Clara se fijó en mí, con la mano temblorosa y la ira desportandos. Y en ese instante lo supe, y no se trataba de dinero. Se trataba de sobrevivir. El gerón se balanceó hacia mi con toda su fuerza. ¿Qué creen que pasará después? Si siguen esta intensa historia, déjenme un comentario diciendo desde donde la ven y estén atentos a la siguiente parte. El gerón silbó en el aire, su bord afilado relucha al caer hacia mi cabeza. Me quedé paralizado, con el corazón parado en el pecho. Pero justo antes de que impactara, el señor Walker se abalanzó y agarró el brazo de Clara en pleno golpe. El gerón se lo respaló de la mano y se estrelló contra el suelo. Los fragmentos se dispersaron como estrellas furiosas por la habitación. Basta. Rugió el señor Walker, agarrándola con firmeza mientras lo arrebataba el arma de la mano. Clara gritó, con el rostro desencajado por la furia y la mirada desorbitada, como si hubiera perdido la razón. Milton corrió a ayudarla, pero me interpuso entre ellos, con las manos en alto, aunque me temblaban. No más violencia. No más mentiras. Esto se acaba hoy. Clara escupió a mis pies con voz chillona. Lo has arenado to do, Madre. To do por lo que hemos trabajado. Trabajas para eso. Great. Con lágrimas quemandom los ojos. Lamas trabajo a esto. Abuso y traición? Me has robado. Me has roto. ¿Y on te atreves a llamarlo amor? Si esto es amor, yo no lo quiero. Por primera vez, mis palabras los silenciaron. Milton se removió incómodo, con la mirada fija en el señor Walker y luego en los cristales rotos a sus pies. Los labios de Clara temblaron como si quisiera decir más, pero no pudiera. El señor Walker se mantuvo erguido, con la mirada penetrante. La SRA Parker tiene todo el derecho a saber toda la verdad, y si continúa con esta locura, las autoridades se verán involucradas. La ira de Milton se transformó en desesperación. Se frotó la frente y murmuró, no lo entiendes. No teníamos otra opción. Nos ahogamos en facturas. Los usureros nos amenazaban. Solo dijimos su nombre ¿por qué? ¿Por qué? Espit, con la voz más fuerte de lo que creía posible. ¿Por qué creías que era demasiado viejo y débil para contraatacar? ¿Por qué creías que mi silencio era permiso para distraerme? Las palabras lo golpearon como un puñetazo. Clara se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos, sollozando. No pretendíamos que legra tan lejos, susurró. Pensamos que podríamos arreglarlo antes de que te enteraras. Pero mi corazón estaba destrozado. Los niños que creen con amor se habían convertido en extraños que apenas reconocía. Y, sin embargo, en el fondo, me di cuenta de algo importante. Mi silencio había alimentado su crueldad. Al callarme, les había dado permiso para tratarme así. El señor Walker me puso una mano en el hombro. Señora Parker, la decisión es suya. Puede protegerlos y arriesgarse a perderlo todo, o puede ponerse de pie y luchar por sus derechos. La habitación se quedó en silencio. Los sollozos de Clara llenaron el silencio, la respiración agitada de Milton quedó suspendida en el aire y mi pulso retumbaba en mis oídos.
Por primera vez en años, la lechen fue mía. Enduris la espalda, me seek las lágrimas de las mejillas y su ser. Lucre. Milton levantó la cabeza de golpe, con la cara roja de rabia. Niset ocurra. Si luchas contra nosotros, ya no serás solo nuestra madre, serías nuestra enemiga. Sus palabras me atravesaron como una cuchilla, pero no me inmute. Mis hijos me habían declarado la guerra, y no había vuelta atrás. El aire estaba tenso, los cristales rotos en el suelo nos recordaban lo cerca que habíamos estado del desastre. Los celosos de Clara se hicieron más fuertes, los puños de Milton se apretaron con más fuerza, y la mirada del señor Walker se endureció con determinación. Entonces, sin previo aviso, Milton irrumpió en la puerta, abriéndola de golpe. Si quieres peli, madre la tendrás. Pero no te gustará como termina esto. La puerta se cerró de golpe tras él, y el sonido resonó por toda la casa como una campana de alarma. Clara me miró con lágrimas en el rostro. Mamá, por favor, no hagas esto. No sabes de lo que es capaz Milton. Su voz temblaba de miedo, y en ese momento, me di cuenta de algo escalofriante. Milton no solo estaba enojado, sino que era peligroso. Y ahora no solo lucaba por mi dignidad. Lucaba por mi vida. El casa parecía una bomba de relojería después de que Milton saliera furioso. Clara estaba sentada en el sofá, temblando, con la mirada fija en la puerta cada pocos segundos. El señor Walker permanecía erguido cerca de mí, con el rostro preocupado. Señora Parker, dijo en voz baja, su hijo no ha terminado. Yo voy a dar el primer paso. Debe estar lista. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me temblaban las manos, pero las apreté. He estado lista toda mi vida, su ser. Solo que no me había dado cuenta hasta ahora. El reloj de la pared sonaba cada vez más fuerte, llenando el silencio. Clara por fin habló, con la voz ronca. No lo entiendes, madre. Milton ya no es el mismo. Tiene amigos. Gente peligrosa. Si te opones a él, también te perseguirán. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero no pude distinguir si eran culpa, miedo o ambas cosas. Te creí mejor que esto, dije con la voz cargada de dolor. Te di mi amor, mis sacrificios, mi todo. ¿Y así me lo pagas? Vendiéndome hombres que podrían quitarme la vida? Clara celoso con más fuerza, hundiendo la cara entre las manos. El señor Walker dio un paso adelante, con la mandíbula apretada. Necesita protección, Sra. Parker. Pero más que eso, necesita tomar una decisión esta noche. Si cala y permanece prisionera o si rebela de una vez por todas. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió de golpe. Milton entró furioso, con el rostro desencajado. Dos hombres lo seguían, ambos altos, vestidos de negro, con la mirada fría como una piedra. Se me cortó la respiración. Clara gritó, poniéndose de pie toda prisa. Milton no hagas esto. Callad. Ladró Milton. Sus ojos se clavaron en mí, ardiendo de rabia. Tenías que empujarme. ¿Verdad, madre? Tenías que rebelarte. Bueno, ahora verás lo que cuesta la rebelión. Los dos hombres dieron un paso al frente, sofocando la sala con su presencia. El señor Walker se movió para protegerme, con los puños apretados, listo para la peli. Milton se burló, paseándose como un depredador. Dame la carta. Dame todo lo que has aprendido. Si no, te juro que no vivrás para ver otro día de la madre. La amenaza cortó el aire como una cuchilla. Me temblaron las rodillas, pero me negó a desplomarme. Lentamente, me levanté la silla. Cada hueso de mi cuerpo gritaba de dolor,
pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. No. Dije con firmeza, con la voz firme aunque el corazón me latía con fuerza. You me has cuidado bastante, Milton. Mi dinero. Mi paz. Mi dignidad. Pero no me quitarás mi voluntad de luchar. You know. La sola quedo en silencio. Por primera vez, Milton perpetuo, como sorprendido de que me atreviera a desafiarlo. No me pongas a prueba, Madre, susurro. Pero no me rendí. Me acerqué, apretando la carta con fuerza. Llamas al abuso un regalo. Llamas a la traición amor. Crees que soy débil. Pero escúchame, Milton Parker. Prefiero perderlo todo antes que ceder ante tu crueldad. Los dos hombres así removieron inquietos, mirándose fijamente. Clara, solozando, cayó de rodillas. Por favor, Milton, para allá. Por favor. El señor Walker se acercó a mí, con voz baja pero firme. Ya no está sola. Si la tocas, respondrás. Ante la ley. Ante los cobradores. Ante el mundo. Milton apretó la mandíbula. Levantó la mano, señalándome directamente, con el rostro desencajado por la rabia. De acuerdo. Si quieres guerra, madre, guerra es lo que tendrás. Se giró bruscamente, haciendo una señal a los dos hombres. Dieron un momento y luego lo siguieron hasta la puerta, dejando a Clara desplomada en el suelo, temblando. La puerta se cerró de golpe. La casa tembló con el sonido. Me hundí en la silla, con el pecho pesado y el corazón dolorido. Me había mantenido firme, pero la guerra no había terminado. El señor Walker me puso una mano en el hombro. Lo hizo bien esta noche, Sr. Parker. Pero Milton no se detendrá aquí. La batalla apenas comienza. Ascendí lentamente, con la mirada fija en los fragmentos del gerón roto que aún estaban esparcidos por el suelo. Mis hijos habían dicho que el abuso era un regalo. Pensaron que guardaría silencio para siempre. Pero este día de la madre, me había rebelado. Y seguiría rebelándome hasta ser libre. La pantalla de las lecciones de vida se grabó en mi mente. El silencio de poder a la crueldad. Pero el courage, rompe cadenas. Mientras la noche se tragaba la casa, mi susurro. No me rompen. Hoy no. Nunca más. Gracias por acompañarme en esta conmovedora historia. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que no se trataba solo de una madre y sus hijos. Se trataba de respeto, valentía y dignidad. Ese día de las madres, cuando mis hijos pensaban que el abuso era un regalo, podría haberme quedado callada. Podría haber seguido viviendo conmigo. Pero el silencio solo alimenta la crueldad. En el momento en que me levanto y me rebelo, recupero mi fuerza. Y esa es la lección que quiero que aprendas de esta historia. Nunca dejes que nadie, ni siquiera tus seres queridos, te quite tu valor. La familia debe proteger, no destruir. El amor debe sanar, no herir. Si te enfrentas a algo similar, recuerda esto. Eres más fuerte de lo que crees. Tienes derecho a alzar la voz, a hablar y a proteger tu dignidad. Antes de suscribid a este canal y ayúdanos a alcanzar los 1000 suscriptores. Comenta abajo y dinos desde donde nos ves. Me encanta ver cómo es en nuestra comunidad de todo el mundo. Y recuerda, nunca eres demasiado viejo, demasiado débil ni demasiado roto para levantar. Al igual que yo, tú también puedes dejar. No me romper. Hasta la próxima. Gracias por ver. Manténganse fuertes. Manténganse valientes. Y nunca dejen de luchar por su dignidad.